The guidance in our lineage, The guidance. yeah, La guía en nuestro linaje is to learn to live in the breath, es aprender a vivir en la respiración and especially to make a habit of a rhythmic breath. y especialmente crear un hábito de una respiración rítmica And to, at the same time, set the breath free so that it can have its natural swing. y a la vez permitir que la respiración sea libre para que tenga su movilidad natural. So my teacher invented many ways to train us to learn that. Y entonces mi maestro se inventó muchas formas para aprender eso. The most central practice La práctica más central is to breathe in hacia el uno, es inhalando hacia el uno, toward the one, whichever is your lo que sea tu suitable. idioma natural. So for me, I would use toward the one, Él toward utilizaría the one. So hacia no. el otro. So this is to practice 24 hours a day. Esto es para practicarlo 24 horas al día. So naturally, we want to have a breath which is deep, Naturalmente queremos tener una respiración que sea profunda, broad, amplia, penetrating, penetrante and refined. y refinada. There were times with Murshid Sam Hubo momentos con Sam, where he was giving lessons from the Bible. cuando él estaba dando lecciones de la Biblia, And he would take the Aramaic version, the old version, y tomaba la versión antigua en arameo and compare it to, in English, the King James translation. y la comparaba a la versión en inglés que es la de King James. You know, and so many times he'd be looking and he goes, no, this is translated wrong. When you teach mysticism, it's metaphoric. Cuando enseñas misticismo es metafórico. One stood out in particular to me Y entonces hubo uno que se resaltó particularmente para mí, from the Beatitudes. de las bienaventuranzas. Blessed, in English, blessed are the poor in spirit. Son benditos los pobres de espíritu. Yeah. He said, a better translation, blessed are those who have a refined breath. Y él dijo, mejor, benditos aquellos que tienen una respiración refinada. Very different. So, the first lesson is to learn to coordinate the breath with the steps. Entonces la primera lección es aprender a coordinar la respiración con los pasos. So, I'm going like this to show you that I would be breathing in and breathing out. Para mostrar que en ese momento estoy inhalando y esto para mostrar que en este momento estoy exhalando. So I'd recite toward the one, toward the one. So, Y estaría recitando su respiración ese hacia el uno y hacia el uno. yeah, so now I'm in the breath. I'm praying. I still look like I'm walking, but I'm connecting. Y entonces estoy haciéndolo la respiración. Parece como si solo estuviera caminando, pero a la vez también me estoy conectando. And 4 counts in, 4 counts out. Let's try it. And everybody's going to go on at the- I think we can try, but Entonces first explain. Vamos a utilizar acá todo el espacio para que cada uno salga y haga su caminata en 4 tiempos, inhalando hacia el 1 y 4 tiempos exhalando hacia el 1. Okay, come on. Feel the breath come in, feel the breath go out. Sientan cómo entra la respiración y sientan cómo sale la respiración.
There's one way of learning Hay una manera de aprender, to observe yourself as you are. observarte a ti mismo como eres. So then your tempo will change according to your moods and your feelings and your fears and like that. Y el tempo entonces va a cambiar de acuerdo a cómo te estás sintiendo, a en qué estado anímico estás. And there's another method of learning is to bring a healthy rhythm. Y otra manera de aprender es traer un ritmo saludable. So here we're trying to bring a balanced, healthy rhythm. Y entonces acá estamos tratando de traer un ritmo saludable y equilibrado. Later, when we sit down and study our emotions, Y luego cuando nos sentemos y estudiemos nuestras emociones, you'll see that every disturbing emotion interrupts the flow of breath. verán que cada emoción que es perturbadora interrumpe la respiración. So this is a remedy, Entonces esto es un remedio a long-term remedy a largo plazo for this life and for the next life. para esta vida y para la siguiente. We want to learn to live in the breath. Queremos aprender a vivir en la respiración. Yeah. There is another question about tempo, Hay otra pregunta sobre el tempo, because if we set a tempo when we're walking on flat ground, porque si so establecemos un tempo cuando back up a estamos little. caminando sobre una superficie plana, Yeah, back up. So if I'm échese going, para atrás un poco, it's uphill. ahora Imagine. voy a subir una cuesta, imagínense. Oh, it's not so easy to get 4 breaths and 4 breaths. No es tan I mean, fácil 4 inhalar steps. en 4 tiempos y exhalar en 4 tiempos. So now I'm going to go toward the one, toward the, you know. If I'm going uphill, 2 steps in, 2 steps out, Dos pasos para inhalar, dos pasos para exhalar. Oh, and now it's very steep. Y ahora está muy inclinada la cuesta. One breath on the instep, one, Una respiración, toda la frase en una respiración y toda la frase en un paso y una respiración. Now it gets a little downhill. Ahora estoy yendo cuesta Now abajo. it's a long breath. Una respiración muy larga. So we learn to change the breath like that to adjust to what the need is. Entonces aprendemos a ajustar a la respiración de acuerdo a la necesidad. Yeah. We had many, many ways to learn to live in the breath. Tenemos muchas formas para aprender de cómo vivir en la respiración. And one of them was to learn to breathe through the centers of the body. Y una de ellas fue aprender a respirar a través de los centros del cuerpo. So I want to do a few of those with you. Quiero hacer algunas de estas con ustedes. I'd like to do the belly center, Me gustaría hacer el centro de la barriga, the heart center, el del corazón and the third eye. y el del tercer ojo. Okay? So what I mean to say is you take your nostrils, Lo que quiero decir es que toman sus narinas, you take them off, se las quitan and you place them on your belly. y se las ponen acá en la barriga. Yeah. So here they are. Is that your belly button? Whatever. Yeah, like that. Entonces se la ponen ahí como sobre los So abajito. I'm going to feel the breath coming in and out of the belly. Y entonces voy a sentir que la respiración está entrando y saliendo por la barriga. So really it's a matter of concentration and experience. Y entonces en verdad es una cuestión de concentración y experiencia. Like I would say, feel your right hand. Entonces como si dijera sientan su mano derecha. So we feel the breath coming in and out of the belly. Sentimos que la respiración entra y sale por la barriga. Yeah. And are you actually breathing through your nose or your mouth? Through your nose. Y en realidad estás respirando por tu Just nariz. but your nose is over here. Ah, yes, okay. Here we Entonces, go, como through the somos belly. tantos, tienen que caminar a un buen tempo, a través de su barriga, Breathe in the belly and breathe out the belly. inhalando y exhalando por la barriga.
Hacia el uno, hacia el uno. Okay, very good. Let's just stand still Detengámonos and just check how you feel. y solo observen cómo se están sintiendo. So breathing through the belly, Entonces respirar a través de la barriga it's like making a triangle to the ground. You're very rooted, very, Es como- very balanced. hacer un triángulo hacia la tierra, estás muy enraizado, muy equilibrado. Nobody is going to knock you over. Nadie te va a You're steady, tumbar. steady. Estás estable, Rooted. enraizado. But one of the most beautiful effects, in my teacher's text, he writes, "This is the perfect way to rid the mind of useless luggage." Y entonces en los textos de mi maestro dice que esta es la manera perfecta para liberar a la mente de maletas innecesarias. So if you're scattered and your mind is racing, or you're thinking a lot, or you're out of balance, Si estás ahí muy distraído y tu mente está corriendo demasiado y estás fuera de equilibrio, within a few minutes of this practice, you can settle down. dentro de pocos minutos de hacer esta práctica ya te sosiegas, ya. It's extraordinary. Es extraordinario. Yeah, let's do it again. Hagámoslo otra vez. Come on. Nice tempo. Okay, let's try. Come on. Same Ensayémoslo ahí. practice. La misma práctica. Feel the breath coming in and out of the heart. Sienta la respiración que entra y sale del corazón. Okay, let's stop and feel. Deténganse y sientan. Okay? Feel different? ¿Se sienten distinto? Very different, huh? Muy distinto, ¿no? What? Tell me. Díganme. Buoyant. Relaxitarian. Smiling, joyful, yeah. Open. Straight. Expansion. Yeah, like. ¿Softlo? ¿Softlo? And what did you say? Expansion. Expansive. It is expansive, yes. This is the beginning of moving, of having your experience move beyond the skin boundary, the skin-bound vehicle. That Y you are, este es el comienzo de permitir que tu experiencia se mueva más allá de los límites de tu piel. that your being begins to expand. Que tu ser comienza a expandirse. But also, this allows you the experience of being interdependent, interconnected, communal. So Pero you're, también te permite la experiencia de estar interconectado, interdependiente, comunal. and often like that, beginning of a shimmer of experience. Y es como el comienzo como de un tintineo, un titileo ahí de experiencia. Let's put our nose up on our third eye. Nuestra nariz es nuestro tercer Does it ojo. look funny? Here we go. Come on. Vamos. Okay, let's stop and see how we feel. Okay, very good. Muy bien. Observen cómo se sienten. You feel different? ¿Se sienten distinto? Claridad, clarity. Clarity.
Very good. And Purifies. wait, what else? Attention. Insightful, attentive, Refined. refined, Sharp. Refinado, agudo, sharp. Más intuitivo. more intuition. How about your ear? Listen to the sound of your ears. You know, can you still hear it? Todavía pueden Let's hear escuchar the el silence. sonido de sus oídos. So this is opening the inner sound, the inner sight. Está abriendo el sonido interior, la visión interior. Like we say in the prayer, raise us above the distinctions, and this raises us above the ordinary experience. Como decimos en la plegaria, que nos eleves por encima de las distinciones, esto nos eleva por encima de la experiencia común. When I finish this walk, I feel like I have to go like this to Cuando come termino esta and speak, caminata, because siento que I'm tengo que hacer esto. I'm way past the boundary of my body. Estoy más allá del límite de mi cuerpo. Yeah. So it has the paradox of both widening and refining, but also precision and clarity. Y tiene la paradoja de ampliar y refinar, pero también de la precisión y de la claridad. Now, because we're doing them in succession, they're building on each other. Puesto que las estamos haciendo una tras de la otra se está construyendo sobre la otra, Which is very good, lo cual es muy bueno. because it's great to have an open heart with inner sight and clarity. Porque es muy bueno tener un corazón abierto con una visión clara interior y claridad, And balance and ground y con equilibrio y estar enraizados, all together. todo junto. Because we do know people who are out of balance in only one center. Porque sí conocemos gente que está fuera de equilibrio en solo uno de los centros. If you have only this center active without this and without this, not so great. Si tienes solo este centro abierto sin este y este, pues no es muy bueno. So we want all three functioning. Queremos que los tres estén funcionando. Last practice we'll do it together. La última práctica la vamos a hacer juntos. We're going to start with the belly. Comenzamos con la barriga Then we're going to do belly and heart together. y luego vamos a hacer la barriga con el corazón juntos. You do the best you can. Hacen lo mejor que puedan. You feel your belly, the breath here, you feel the breath here, you go back and forth until it synthesizes into Sientes la respiración acá, luego vas para un lado y para el otro hasta que se sintetizan. and then we're going to go Y después vamos a hacer así, all three. We're going pasando por to los combine tres. them all three. Ujú. So I think you'll find very extraordinary. All the time we're still doing the same practice. We're breathing in 4 steps. We're breathing out 4 steps. That's the constant, and we're keeping a refined breath, and we're balancing our breath with our steps. Y So todo el tiempo vamos a estar haciendo la misma respiración de inhalar y exhalar en 4 tiempos. Yeah. Y refinando cada vez más la respiración. good. Let's do the belly. Come on. En la barriga. A little faster if you can. Un poquito más rápido si pueden. Nice. That's good. Okay, just for a moment, stop. Por un momentico deténganse. See how you feel. Miren cómo se sienten. You see how different it is very quickly? Ven cómo es de distinto muy rápidamente. That was 30 seconds. Eso fueron 30 segundos. In 30 seconds, we could change that quickly. En 30 segundos podemos cambiar así de rápido. Okay, back to the belly. Come on. Otra vez a la barriga. And now add the heart. Y ahora súbenle el corazón. So go back and forth for a while until you feel them become a whole.
Vayan a uno y al otro por un rato hasta que sienten que se convierten en una completitud, algo único. Okay, let's just stop and see how we feel. Deténganse y observen cómo se sienten. You like it? ¿Les gusta? Yeah? Like, imagine how long you had to meditate to come to this condition. Imagínense qué tanto tiempo tienen que meditar para llegar a esta condición. Feeling full, Sintientes, expansive, expansivos, quiet, silenciosos, stable, estables, relaxed, calm. relajados, calmados. Yeah, you feel it? ¿Lo sienten? Okay, come on back to the two together, Otra vez a los dos. belly and juntos. heart. And now add the third eye. Ahora van a sumar el tercer ojo. All three together. Los tres juntos, Synthesize them into a whole. sintetizándolos en uno solo. Feel them all active together. Sientan que todos se activan juntos. Keep cycling belly, heart, third eye, belly, heart, third eye, heart, third eye, belly. Mantengan el ciclo barriga, corazón, tercer ojo, barriga, corazón, tercer ojo. Okay, Ami. Amen.